We have such a renowned nutritionist and such a renowned beautician within us. Beauty is not just skin deep அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உள்ளே போகிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கிளினிக்கலாக ஒரு டாக்டராக சொல்லக்கூடிய மீனாட்சி மேமும், அழகு கலையை இவ்வளவு ஆராய்ச்சியோட அனுபவத்தோடு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ராஜமுரளி மேமும் இந்த மேடையில் இருக்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட நம்ம கேள்விகள் கேட்டு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? அதனால நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் question and answer session வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். So let me begin that with one question to Dr. Rajamurali ma'am. Of course அதனுடைய இன்சைட் வந்து டாக்டர் மீனாட்சி மேம் will give. மேம் இப்போ வந்து நிறைய பற்றி நிறைய கவலைப்படுறோம். அதில் இப்போ சின்ன சின்ன பசங்களுக்கெலாம் வருது, 40-50 வயசை தாண்டி இளநரை கூட வருது. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஹேர் டை அப்படிங்கிறத தான் இப்போ எல்லாரும் ஒரு சொல்யூஷனாக, ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன், டாக்டர் மீனாட்சி மேம் சொன்ன மாதிரி ஓவர் நைட்லேயே எல்லாருக்கும் பியூட்டி வரணும். அப்போது அந்த ஹேர் டையை தான் வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த ஹேர் டை வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லது, அண்ட் ஆர்கானிக்காக நிறைய வந்து ஹேர் டை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. பாரபன் இல்லாமல், பிபிடி இல்லாமல், அமோனியா இல்லாமல்னு நிறைய இருக்குது. எதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஹேர் டை இருக்கணும், அண்ட் ஹேர் டை போடுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன, வாட் இஸ் த சேஃபஸ்ட் மெத்தட் இளநறைய அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட இந்த டிஸ்கஷன் ஃபாரமை நான் ஐ த்ரோ ஓப்பன் டு யூ ஆல். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வில் பி ஆன்சர்ட் பை போத் ஆஃப் தெம். அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆடியன்ஸ் மே இன்டராக்ட் வித் தெம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ இவங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, டை உபயோகிப்பது நல்லதா அப்படின்றாங்க. அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டை உபயோகிப்பது எவ்வளவு நல்லது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது நல்லதே இல்லை. அப்போ அதுக்கு எப்படி நம்ம எவ்வளோ அதோட வேரியேஷன் எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும்? ஸோ டை உபயோகிப்பது கண்டிப்பாக நல்லதில்லை. ஆனால் அந்த இப்போ ரீசண்டாக சில இதில் வந்து டை அவுரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவுரின்னு நிறைய பேர் வந்து என்கிட்டயே வந்து ஃபோனில் அவுரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த அவுரி இலையை கருப்பு கலர் கொடுக்கறது, அதை போட்டால் அவுரி பவுடர் கருப்பு கலரை கொடுக்கறது, தண்ணியில் குழைச்சி போட்டால் அதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டாக்டர் மீனாட்சி, do you have? Whether you consume it or you apply it is going to have side effects, from itching to burning and probably even blisters on your scalp. So there are few tested ones. I am not sure which are the tested ones and not tested ones. But on the whole, as an allied healthcare professional, I would say that any chemical, unless it's saving your life, don't use it. That is the bottom line. Unless it's saving your life, don't use it. So any chemical is only going to come with side effects. May not be today, tomorrow, it may come day after, and some of the side effects may be irreversible in the form of cancers also. So I'm not talking in specific to ori or anything. I would just say as a chemical dye which is not an approved chemical for your hair. And I think from Tata Pati Kalam we have been using henna on our hair for coloring agent, but I think ma'am has come up with something which can help your hair not only cover the gray hair, but also help in whatever hair is grown to give that also natural color to the hair. As Dr. Meenakshi said, இப்போ வந்து டை அப்படிங்கிறது இல்லை. Any chemical dye is dye. ஆனால் இப்போ ரீசன்ட்லி people are asking about அவுரி பவுடர். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அவுரினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். அவுரி அப்படிங்கிறது இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஐரிஸ் இங்க் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது இல்லையா, பென்னை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஐரிஸ் இங்க் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ப்ளூ இருக்கும், அண்ட் தென் ப்ளூ பிளாக் லைக் ஒன் மோர் கலர் அதில் இருக்கும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணினது தான் இந்த அவுரிங்கிறது. அவுரி பவுடர் அது வந்து ஒரு ப்ளூ பிளாக்காக கொடுக்கும் கலரை, ரியலாக அது கொடுக்கும்னு சொன்னாலும்
இப்போ மார்க்கெட்டில் அவுரி பவுடர் அப்படின்னு விற்கிறது எல்லாமே அவுரி பவுடர் கிடையாது, அவுரி இலையிலேருந்து எடுத்தது கிடையாது. ஸோ அது வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவுரி பவுடரை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் நடத்துறது அது. ஆனால் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே கருப்பு கலரை, எந்த ஒரு ஹெர்புமே கருப்பு கலரை கொடுக்க முடியாது. அப்படி அது கருப்பு கலரை கொடுத்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஏதான ஒரு பவுடரில் கொஞ்சம் அமோனியா கலந்துருப்பாங்க. அப்போ தான் அது வந்து கருப்பு கலரை கொடுக்கும். ஸோ there cannot be any powder like kauri powder which can give, I mean exactly black. இப்போ நேச்சுரலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் we have ஹென்னான்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஆசிட்டிஸ். இப்போ இந்த ஒரு வீடியோவில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்க, அது வந்து எனக்கு வந்து ட்ரை ஆகுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் இட் ஓன்ட் கோ ட்ரை. அது வந்து ட்ரையெல்லாம் ஆகாது. அது முதல்ல என்னென்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு அதை போடக்கூடாது. கொஞ்சம் நல்லா ஆயில் பண்ணி அதுக்கு மேலே அந்த ஹென்னாவை போட்டால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொன்னான்னா, இந்த மாதிரி இப்போ டீனேஜஸ்க்கெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கிற கிரேயை அவங்க கண்டிப்பாக அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். forget about 60 years and 70 years. You have gone to chemical dye. So you live with that. இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆர் ஈவன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் எதுவானா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அப்போது இந்த மருதாணி, கருவேப்பிலை, கடுக்கா, இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே ஒரு கருப்பு கலரை கொடுக்கும். கருப்புன்னா டைரெக்டாக கருப்பாக இருக்காது. டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் கம்ப்ளெக்ஷன் யூ வில் கெட் அ கலர் பிட்வீன் ஆரஞ்ச், ரெட், ப்ரௌன் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன். இதில் ஏதான ஒரு கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் அது அந்த கலர் கொடுக்கறதுனால அது கலரிங் ஏஜென்ட் மட்டும் கிடையாது. பட் அதில் என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் த ஹேர். இது எல்லாமே அதில் எல்லாமே வந்து தலைமுடிக்கு நல்ல நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஓகே. So when I say nourishment, as ma'am says, you can use henna to nourish your hair. So your hair will look beautiful and lustrous when you are consuming folic acid, when you are consuming zinc. Folic acid comes from all the keera. Any keera you take, any sundal variety you take. When you take sundal, you should have it molakatna sundal, not from purchased as molakatna sundal from outside, but molakatti veetliye molakatti saapta better. Reason is two things. One is the protein which is present in the sundal will be easily digestible. Second is there is a lot of zinc in the sundal. The zinc helps in healing. So any crack or anything on your scalp will heal fast. So for this healing, the zinc has to be bioavailable to the body. See, there are certain things which you just eat which will not be bioavailable. Like nobody will eat karvapilla அப்படியே, சட்னியை அரைச்சு சாப்பிடுவா, இல்லை ஏதோ you will add some accompaniment with the karvapilla and then have it, or தேவைப்பட்டா you will even talchify it, then you will have it. So similarly, any food ingredient, every food ingredient, there is a way of eating it. Like when we tell our patients who have anemia, we tell them have karvapilla podi, have nellika chutney, இல்லைன்னா நெல்லிக்காய் அப்படியே அடிச்சு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி you can just consume it. But people boil the nellika. They will boil the nellika, all the vitamin C in the nellika has oxidized, useless. So there is a way how you have to eat, when you have to eat, with what you have to eat. So these three things will help your hair nourishment. So one I said is folic acid. Second is iron. Everybody thinks dates are rich in iron. Dates are not rich in iron. 100 grams of dates have only 0.9 milligrams of iron. And a pregnant mother, which is the most common person whom we will tell that she requires a lot of iron in her body in the form of food, she requires 27 milligrams of iron. 4 milligrams of iron is present in 100 gram kelvarg. Like that, there are so many food ingredients which are source of iron, like yell. Yell is a source of iron. Keera is a source of iron. Apart from that, we have pottukadla, which is a source of iron and folic acid. So we need iron, we need folic acid, we need the vitamin C, which I mentioned to you in the form of nellika. This nellika can give you the vitamin C which 10 oranges can give you. Verum ore or nellika. That's equivalent to 10 oranges. Or you eat one goya. One goya can take care of your vitamin C requirement, which can go as high as 80 milligrams when you are really
you know, when you need that high amount of vitamin C to improve your immunity and to resist yourself from any infection. ஒரு கொய்யா இல்லைன்னா குடமிளகா இல்லைன்னா தக்காளி. But all this have to be consumed in the raw form, in the natural form. Like how ma'am is enhancing and saying that natural products should be used for the hair. So I say, when you want the vitamin C, you take it in the natural form. You don't process it. You don't process the kodamalaga. Kodamalaga and pineapple kalandu saapta or nalla beautiful salad. You will be wondering, adala or combination. Believe me, go back home, finely chop some pineapple, finely chop some capsicum and have both together. You will say, adukku badala or vitamin C 500 milligrams or matra potukren. When you take vitamin C tablet, you will get only the vitamin C. And maybe the dose is overdose, which will lead up to hyperoxaluria and you will have renal calculi. A funny story. But when I'm taking one kodamalaga, that kodamalaga has fiber, insoluble fiber. Second, as it has got that green color, the natural green color, which is a phytonutrient. And third thing, it has got vitamin C. So one kodamalaga will not come with only one vitamin C. Like that, you take any food. You take tomato, it has got lycopene. The red color pigment has got the lycopene, which helps to prevent prostate cancer in men. It has got the potassium, which will help to bring down the blood pressure in anybody and everybody. It has got the fiber, which will prevent constipation, colon cancer, breast cancer. You call it and it is there. So never rely on a pill or any chemical for that matter. Go natural. I think that will take you a long way. ஸோ லாட் ஆஃப் திஸ் பியூட்டி இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க. பட் ஐ ஹாவ் அ சன் அண்ட் மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் சன்ஸ். ஸோ பசங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு 13-14 இயர்ஸ்லேருந்து பியூட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஐ வுட் சே போத் ஹோலிஸ்டிக்கலி என்ன மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துகிறோம், குட் ஹைஜீன் ஆர் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தே கேன் யூஸ்? பாய்ஸ்க்கு ஆஸ் யூ சே வருதா கேட்குது, பாய்ஸ்க்கு ஆஸ் யூ சே இப்போது கேர்ள்ஸை பற்றியே பேசுகிறோம். ஆனால் பியூட்டிங்கிறது கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, பாய்ஸ்க்கும் தானே இருக்குது. அதே அடாலசன்ட் பீரியடில் பாய்ஸ்க்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, ப்ரோட்டீன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கால்சியம், தே நீட் மோர் கால்சியம். அப்போ தான் அந்த வளர்கிற ஏஜில் கால்சியம் ப்ரோட்டீன் ரெண்டும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் இப்போ வந்து டெய்லியில் வந்து கர்ட்ஸு மோராவை கூட எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பாய்ஸ் சாப்பிட வைக்கணும். நிறைய பாய்ஸ் சாப்பிட்றது கிடையாது. அண்ட் தென் தே கோ ஃபார் ஆல் ஜங்க் ஃபுட்டு. அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும். நம்ம டெய்லியில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி முதல்ல வந்து அவங்க டெய்லி ஹேர் கோம்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கம் அப்படிங்கிறத சொல்லி தர வேண்டியது தான் பாய்ஸ்க்கு நம்ம செய்கிற பெரிய ஹெல்ப். எந்த பசங்களும், நீங்கள் பசங்கன்னு கேட்டதுனால சொல்கிறேன், எந்த பசங்களும் தலையில் சீப்பு போட்டு வாடுறது கிடையாது. அதை வந்து ஹேபிட் பண்ண வேண்டியது ஒரு பேரண்டோட வேலை. அதே மாதிரி 2 drops ஆஃப் ஆயில் ஆயிருக்கலாம், அதை தலையில் வச்சுட்டு நல்ல தலையை கோம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஹேபிட் வந்ததுன்னா தான் அது வந்து சீக்கிரமாகவே, அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹேர் ரிசீடிங் வருது, பால்னஸ் வருது, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி தலைமுடின்னு இல்லை, 15 வந்து சில பாய்ஸ்க்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறது. சரி, அந்த மாதிரி பிம்பிள்ஸ் வர பசங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்டேக்கில் வந்து ஈஸியாக செய்யறதுன்னு சொல்லி நிறைய ஆயில் ஃப்ரை, அதாவது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரிலாம் பண்ணாமல் வி ஆல்சோ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ஹெல்த் அலாங் வித் பியூட்டி. இப்போ பிம்பிள்ஸ் வரத்துக்கான ரீசன் என்னன்னா, அசிடிசிட்டி இருக்கான்னு முதல்ல கேட்போம். பிம்பிள்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு இது பேக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அசிடிக் இஷ்யூ இருந்தால் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த டாண்ட்ரஃப், பிம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே பாய்ஸ், எல்லா பாய்ஸ்க்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தான். பிகாஸ் தே டோன்ட் கோம் தேர் ஹேர், தே டோன்ட் அப்ளை ஆயில் அண்ட் தே டேக் லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட் விச் மேக்ஸ் தெம் கோ ஃபார் அன் அசிடிக் இஷ்யூ. ஆனால் எங்களோட ப்ராடக்டில் ஆர்எம் ஹெர்பல்ஸில் ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதில் என்னெல்லாம் கொடுத்தா அந்த ரூட் காஸ் குறையும்னு ஒரு நியூட்ரிஷன் சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாமே எங்களோட
ப்ராடக்ட் காம்பினேஷனில் இருக்கிற ஹெர்ப்ஸாக இருக்கும். சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இவங்க கேட்ட கேள்விக்கு பசங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வருது அப்படின்னா அசிடிக் இஷ்யூவிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரத்துக்கு ஓமம் இஸ் பெஸ்ட். ஸோ எங்களோட ப்ராடக்டில் பிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து டீனேஜ் பேக்குன்னு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஓமம் கலப்போம் அதில். அதை மாதிரி கலர் ரொம்ப கம்மியாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால பார்லி we add for to give them the complexion to whatever they have lost by சும்மா ஓடி ஆடி விளையாடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஓமம் கலக்கிறது, கசகசா கலக்கிறது இதெல்லாமே வந்து கம்ப்ளெக்ஷனையும் கொடுக்கும் அவங்களுக்கு. ரொம்ப நான் அந்த பசங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அம்மா எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ரொம்ப நல்ல ஃபேராக இருந்தால் இப்படி கருத்து போயிட்டானே, இவன் முழங்கால் கருத்து போயிடுத்தே, இவனோட பாதமெல்லாம் கருத்து போயிடுத்தே அப்படின்னு எல்லாம், தலைமுடியும் ரொம்ப தின்னாயிடுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி பழக்கத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அந்தந்த ஏஜில் இப்போ நிறைய வந்து ஜங்க் ஃபுட் லைக் பண்ணி சாப்பிட்றான்னா லெட் தம் ஈட்டுன்னு விட்டுருங்க. பட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தெம் டு டேக் டெய்லியில் வந்து உங்களோட காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டில் ஒரு ஓம வாட்டர், ஒரு சீரா இதெல்லாம் கலக்கிறத பழக்கமாக வச்சுக்கணும். அதே ஓமத்தை வந்து நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எ பேக் ஆல்சோ. வாட் யூ சே? I would say this teenage problem starts with pimples and acne, and to treat that pimples and acne, people will add lot of creams on their face. So thankfully she is given some options of omam and jeeragam water and all. I would say one thing is, if your gut health is good, it will show on your face. So when you are having a troubled gut or gut dysbiosis, definitely it will show in your faces acne and pimple. And today's generation, the way ma'am was saying, instant, ellame instant noodles, instant pack of chips, instant pack of biscuits. You stand outside the school. I go to pick up my daughter every evening. At least I will see some 30 children. They will be walking on the footpath to home or to take a bus or something. Avanga kaila oru packet chips irukum. Adu enna oru habit nu enakku theriyala. And next morning you will see a pimple arising on their face. I am not joking. I have written lot of articles on junk eating, but I would say go clean. Go clean means you have to cleanse your system from the toxins, detoxify your system from the toxins by eating narasat. What do we use a broom in our house for? எதுக்கு ஒரு தொடப்பம் யூஸ் பண்றோம் வீட்ல? Clean பண்றதுக்கு. So the job of this narasattu coming from sundal, coming from kai, keera, padam will do the job of cleaning your toxins by excreting your toxins via the stools. So many young children will be constipated. They feel shy to tell their parents. Only if they tell their parents will the parent do something about it. They will not drink water. Young girls will not drink water. Keta டாய்லெட், ஸ்கூலில் இருக்கிற டாய்லெட் க்ளீனாக இல்லை, நான் தண்ணி குடித்தா நான் வாஷ்ரூம் போகணும், வாஷ்ரூம் போக முடியாது என்னால், அதுக்காக நான் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன். ஃபுல் டே தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க. காலையில் 8 மணிக்கு போனவங்க சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்கும். How will you excrete the toxins? It will all show in your face as pimples. So clean eating is important. Yes, we are all humans. We are not sages or saints for us to refrain from a cake or a piece of samosa or a bhaji or a bonda. Have it as an occasional affair, and that occasional affair should be one piece. அந்த பஜ்ஜி ஒன்று சாப்பிட்றதும் அதே டேஸ்ட்டு தான், 20 சாப்பிட்றதும் ஒரே டேஸ்ட்டு தான். ஸோ ஐ திங்க் we should learn to have portion control and mindful eating when we are choosing the wrong food. Right food and the healthy food can be consumed ad libitum. I'm sure in this entire audience everybody knows that a pizza or a samosa or a chip is unhealthy. அதில் ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இதில் பேசுகிறதுக்கு என்னென்னா கட் டிஸ்பயோசிஸ். ஸோ கட்டோட ஹெல்த்து, கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்டோட ஹெல்த்து will show on your face. That if it is good, that will be good only with fiber and phytonutrients, which comes from all the naturally local, seasonal, traditional foods. We don't have to buy one avocado and olive oil for our cooking. அந்த சிம்பிள், அந்த நெல்லிக்காய், அந்த கொய்யா, அந்த தக்காளி, அந்த மாங்காய் போகிறோம், அந்த முருங்கீரையும் அந்த வெண்டைக்காவும் போகிறோம். We don't need to look for expensive fruits and vegetables at all. They travel long distances, 10,000, 20,000 kilometers to reach us. So amount of
preservative, insecticide, pesticide applied on it, you cannot imagine. They are also causes, unfortunately, for this, all this acne and, not very good looking, in terms of good looking, as well as affecting your IQ. You are saying natural food is good. I totally agree. But the thing is, where the problem comes is how to identify chemical-free natural food. See, I also, there was once upon a time, I can tell it a little loudly and boldly itself, that I was the nutritionist for our Honorable Governor Surjit Singh sir, His Excellency, few years ago. And regularly I used to visit him. And once when I visited him, he and his wife, both of them had a high potassium value, a very high serum potassium value. I do not know if you've heard of the term potassium. And both of them are non-renal patients. They don't have any kidney issue, but they both had a very high potassium. Then I went to the kitchen where they were preparing the meal. I wanted to understand, they don't have an issue. They are not taking any medication where their potassium should be raised. And why I am worried about this potassium, it can lead to a heart attack. That is the reason why I was worried about the hyperkalemia. So when I dive and found out, there was one Madam Mary who was taking care of the food of His Excellency, and she said, we are buying everything organic. The salt is organic, the oil is organic, everything is organic. So I said, first please stop that. Just go natural, local, seasonal, traditional. We have to stop buying organic. So the answer is, God only can tell us whether it's free from chemical or no. But second thing, I always, I have a very strong passion. I live in T Nagar. It's unfortunate to say I had to move out of T Nagar because of these floods walking into my house every time it rains. Otherwise, I have a huge place where I can have a beautiful kitchen garden. But I'm always waiting that the day I retire, I will have a kitchen garden in my terrace. But pudina, karvapilla, pachamalaga, takkali, these all can be grown in the balcony itself. 7 pots with the compost. And I tell them, I don't want to mention the names of the temples. கோயிலுக்கு வெளியில போனா நிறைய துளசி கொடுப்பாங்க. How easy it is for the tulasi to catch the poochi. I'm sure people who have tulasi at home understand that. Same for karvapille. I have a huge karvapille tree in my house and it gets infested very fast. I have a huge compound wall but still gets infested very fast. And இன்னிக்குட we go to the vegetable vendor. அந்த காலத்துலேருந்து பழக்கம் உண்டு. கருவேப்பிலை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும், கொத்தமல்லி ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். இப்போ கொத்தமல்லி கொடுக்கறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கருவேப்பிலையும் கொடுக்கறது இல்லை. அது வாங்காமலே இருந்தால் பெட்டர். ரீசன் என்னன்னு, நீங்கள் பூச்சி போட்ட கீரை வாங்குவீங்களா, பலப்பலன்னு கீரை வாங்குவீங்களா? பூச்சி போட்ட. Few of our senior generation people understand that பூச்சி போட்ட கீரை is free from insecticide and pesticide. But the younger generation thinks which is glossy and clean, we can pick up that, but that is filled with insecticide and pesticide. So first thing is go local. Second thing is go seasonal. Third thing is go traditional. Don't forget your traditions. Fourth is if you can grow at home, nothing like it, or create a movement where we can get fruits and vegetables which are naturally grown. Last, I would say something that I had met Honorable PMK Ramdas sir for some of his health issue, and at the end of the consultation he wanted to offer a fees. I said no sir, I would not take the fees, and he offered me a glass of buttermilk and he said, I insist you must have. Okay, that buttermilk was made with, even today I tell all my patients, kottamalli, pudina, inji, velrika, அரைச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் தயிரை விட்டு மோர் ஆக்கி கொடுத்துருந்தாங்க. That is the first time I consumed over there and it was amazing. And his skin glows. It's long since, almost more than 15-20 years since I've met him. I do not know how he is now. But his skin was glowing and he had a very meticulous regime of eating healthy food, goya, nellika, flaxseed, and a lot of swimming and all of it. And he said, I grow my fruits and vegetables in my farm. And in my heart, I was telling, I wish he can give me one moota of fruits and vegetables. So that is the power of natural fruit and natural vegetable. I wish we are free from
insecticides and pesticides, and no better method than doing kitchen gardening. That's the only answer I have. The reason being, if you want to say organic, the land has to be virgin land for 10 years. Only then whatever is grown in that is organic. I really wonder if there is any virgin land for 10 years which is free from insecticide and pesticide, and then you grow something in it, and then you get something fresh. The naatu takkali which you and me eat, that's the best in comparison to the Bangalore takkali. Bangalore takkali ஒரு 2 மாசம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் அப்படியே தான் இருக்கு. How many ever times you hit it on the floor, it is not moving. It has got some pig gene in it, they say, which is responsible for that resistance to breakage and damage. So I always tell anybody and everybody, கூர் போட்டு விற்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல வாங்குங்க, because they have a fresh turnover than buying in huge bazaars where they have to put it with a lot of insecticides and pesticides. I'm sorry, it's a very passionate area which you touched me on, that is natural fruits and vegetables, because a pregnant mother to tell her have a handful of keera, I really don't know whether that keera has got insecticides and pesticides, or it's going to help her with the iron, folic acid and the B vitamins present in it. In fact, the cauliflower, I'm sure a lot of elderly are there in this audience. If you can relate, when I was married 30 years ago, cauliflower வாங்க போனோம்னா we will search எதனா ஒன்று வெள்ளையா இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு, எல்லாமே மங்கலா இருக்கும், ஒரு மாதிரியா இருக்கும். We'll have lot of worms and we have to do that ritual of boiling it in manjathul water. அதுக்கப்புறம் ஒன்னா ஃப்ளாரை கிள்ளி அதுக்கப்புறம் cook it. I gave up on the idea of eating the cauliflower itself because of that process. But today when you go, you will not find even one dirty. You will not find even one with worms, because it is dipped in insecticide and pesticide. Like grapes. True, they spray. So when my daughter says, I love grapes, ma, I'm like, no grapes, no cauliflower. So she says, what do you want me to eat? But certain things which I'm aware of, it's very difficult to put my child to it, right? No, believe me, I'll tell you, actually at the end of this hall, when you walk out, I don't want you to walk out disturbed. You should be happy with such a beautiful launch. The thing is, how does a plant gets nourished? Any idea? I'm sure. Basically, there's soil. Soil has some nutrients. How does it do? Does it go only to one part of the plant? It nourishes the whole plant. So insecticide and pesticide, the term which is used is wrong. Nourishing is not the word, but it will be absorbed by the entire plant. I don't understand that much. Great, I'll be grateful, thankfully. But they say that it nourishes the plant where it is grown. If it is put in the soil, if it is sprayed externally, I do not know how much is penetrating through the skin of the grape. I have no idea. Yeah, it cannot be removed basically. It washes away 100%, sir. That is a little safer method, but we can get rid of it completely. Okay. Safer to take. End of the day, we are not 100% free from it. So that is true. That is true. So there are some tips from the specialist here who has told us we can use brine water. At least I can offer some grapes to my daughter by adding them to brine water. So there are several tips, and there are specialists for each area. And right now, the area which we are talking of is herbs and beauty. So I think invest your time in possessing the book and choosing the best of the tips to improve one's health in the form of beauty. Thank you so very much. Eyes. ஐஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று யூ மஸ்ட் டேக் நிறைய பொன்னாங்கண்ணி கீரை கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. இன்னொன்று யூ மஸ்ட் ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் பிளிங்க்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணணும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா என்னன்னு தெரியாது. அது அப்போ பண்ணணுமே. ஓகே.
கண் அடிக்கிறது யாரை பார்த்தோன்னு அடிக்கலாம், அது வேற விஷயம். பட் கண்ணை அடிச்சுட்டே இருக்கணும். நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை தான். சீம பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அது டேஸ்ட் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். கண்ட்ரி இப்போ கொஞ்சம் நிறைய வருது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை. அது வந்து இல்லை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் ரெண்டாவது சொன்னது அந்த டிப்ஸு, அது யார் பார்த்து கண்ணுக்கு யூ டிசைட். இன்னும் மூணாவது வந்து ரியலாக கண்ணு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, யூ கேன் ஹாவ் ஆலிவ் ஆயில், விளக்கெண்ணெய். ஓகேயா? ஆலிவ் இல்லை, குக்கிங்கில் இல்லை, கண்ணுக்கு ஆலிவ் ஆயில், விளக்கெண்ணெய், அப்புறம் நல்லெண்ணெய். இது மூணு சின்ன சின்ன கப்பில் வச்சுட்டு கண்ணு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும்னு லேஷஸ், லிட்ஸ் அண்ட் ஐப்ரோஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் ட்ராப்பாக விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டீங்கன்னா கண்ணை மூடி மூடி திறக்கும்போது பிளிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே சமயத்தில் வந்து கண்ணும் நல்ல, அதாவது கொஞ்சம் விரியணும் கண்ணு. அந்த மாதிரி பண்ணால் இன்னும் அழகாக இருக்கும். யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் பேக் வாட் எவர் பியூட்டிஃபுல் ஐஸ் யூ ஹேட். கண்டிப்பாக வந்துடும் கௌசி, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூ blink, you have கீரை and then you apply those mentioned oils. One more question from this side. தூதுவளை பத்தி ஒரு நிமிஷம் சொல்ல முடியும்? தூதுவளை, அவளுது தூதுவளையை பற்றி சொல்லணுமா அவருக்கு? என்னமா தூதுவளை? You will get it. தூதுவளை. அவர் தூதுவளை பற்றி கேட்குறேன். தூதுவளை வந்து ஆக்சுவலி கோல்டு, காஃப், லங்ஸ் இது மூணுத்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு I mean, I know, but I cannot explain you in detail about தூதுவளை, how you have to use it for that. It's very good for lungs and cold related எதுக்கானாலுமே தூதுவளை is very good. But பியூட்டியில் அதை ஒரு ப்ராடக்ட்ஸில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதை பிகாஸ் அது கொஞ்சம் முள் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நாங்கள். பட் அது வந்து இதுக்கு நல்லதுன்னு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். வேறு ஐ ஹவ் நோ ஐடியா அபவுட். ஆனால் அது எடுத்துக்கலாம் நம்ம கீரையா, ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் கீரை சமைச்சு சாப்பிட்றது தான். இப்போ நம்ம வந்து கீரைன்னு வரும்போது டெய்லி ஒரு கீரை சாப்பிட்றோம் இல்லையா. இப்போ பொன்னாங்கண்ணி கீரை அது கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இது வந்து லங்ஸுக்கு நல்லது. லங்ஸ்ன்னு இட் இஸ் ஈவன் வெரி குட் ஃபார் வாட் எவர் லங் கேன்சர் வர அளவுக்கு கூட இருந்தால் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ரெகுலர் யூசேஜில். ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் பேக் அதை ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஆனப்புறம் கூட டேக்கிங் தேட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ரிலாக்ஸிங்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கெல்லாம் வந்து தட் இஸ் சஜஸ்டட். பட் மற்றபடி வந்து இதை நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு தான் இது நல்லது. ரெகுலராக வந்து குக்கிங் அண்ட் ஈட்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் த டேஸ் யூ கேன் கீப் அஸ் த தூதுவளை. Okay, one more minute. She will ask a question now. Yeah. Then you pass on the mic to him for the next question. Sure. Hi, Patty. Many congratulations on your launch of the book and the hair oil. Thank you. So I have one question to Meenakshi ma'am. So when there were many talks about organic and inorganic food substance, the junk, there is no debate about it. We know what is good and what is bad. But whatever is available, I want to know, what is your take on the loss of the indigenous species of our herbs and our food items and the huge mafia of marketing the hybrid items? What is your take on that? Do you believe how much we have lost? Is it being compensated by whatever is available in the market, be it natural? See, the thing is, if I tell you this truth, that in 1999 we had the nutritive value of Indian food released by National Institute of Nutrition, Hyderabad. There's something called garden cress seeds which we use for anemia. We add it in lime water and some people add honey, some people add jaggery and take it to help anemia. That time, garden cress seeds had 100 milligrams of iron in 100 grams. So it was a very powerful source of iron. Today, the same thing has been tested by National Institute of Nutrition and released a book called Indian Food Composition Tables in 2017. You know how much of iron is there in that? 17 milligrams. It has lost 83 milligrams per 100 grams. If you take keera, murung keera,
it had in those days in 1999 440 or something milligrams of calcium in it. Today it has got 300 and odd milligrams of calcium. The reason being deforestation. So cutting off trees and having all these hybrid varieties, and the soil has lost its nutrition. That's the most unfortunate part of it. Soil has lost its nutrition. That's why the micronutrients have come down in the natural foods also, what you and me are eating. And I'm not a very fancy person of hybrid. I'm sure you are altering the process of genes to get hybrid variety. No, you tell me when you can eat brinjal, which is the typical purple color brinjal, or the cauliflower, which is the white color cauliflower. Why do you want a purple color cauliflower? Now, can't we get that purple color from the brinjal or the deep grapes or the jamun, what we are eating, which has got anthocyanins? Instead of trying something, what are we trying to cheat? Why are we trying to cheat ourselves? The same platter can give you a rainbow colored of fruits and vegetables from the natural foods which you and me eat on day-to-day basis. I'm not a very fancy person of hybrid, to be very frank. Thank you. Somebody else wanted to ask a question there? Sir, you can give it to him. Sir, ask it in the mic so that we get it recorded. This Chittu hair oil, you might have experimented with some people. Have you got any experience on that? As I said, Chittu hair oil. இந்த லான்ச்சிங்க்கு முன்னாடி அதை வந்து சர்வே பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆக்சுவலாக ஏஜ் வைஸ் மெயின் அதுதான், ஏஜ் வைஸ் அண்ட் அது எப்படி என்ன அதில் வந்து முதல்ல என்னென்ன இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால், நிறைய பேரோட இப்போ வந்து ஒய் த காஸ் என்ன அப்ளை பண்ணிக்க மாட்டாங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன், நிறைய ஆயில் வழியிறது. See, that is the reason why nobody applies. அது என்னமோ உண்மைதான், ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நன்னா இல்லை. அப்படியே அப்ளை பண்ணாங்கன்னா நல்ல ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுறது, திஸ் ஹேப்பன்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த சிட்டு ஹேர் ஆயில், இட் இஸ் நான் ஸ்டிக்கி. ஸோ அந்த நான் ஸ்டிக்கி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தான் எனக்கும் வந்தது. அது ஃபைனலாக இப்போ உங்களுக்கு சாம்பிள்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கிறது. இட் இஸ் த ஃபைனல் ஃபார்ம் வேர் ஐ காட் த நான் ஸ்டிக்கி, so that I can easily say that everybody should apply the oil daily. அதை அப்ளை பண்ணும்போது ஈவன் பாய்ஸ், இப்போ பாய்ஸ் பற்றி கேட்டாங்க இல்லையா ஒருத்தங்க, அவங்க பையனே யூஸ் பண்ணணும், அதை ஆயில் வந்து 2 ட்ராப் ஆனால் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கும்போது அந்த ஹேர் இஷ்யூஸே வராது. You won't have a greasy appearance at all. The greasy appearance will not be there. That's amazing. Why they were not using? Because it is looking very oily. அதுவும் கரெக்டு தான். ஸோ அது முதல்ல ஆயில் அப்ளை பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? there are lot of things before ஒரு காம்பினேஷன், ஒரு ப்ராடக்ட் அரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி யூனிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு, நாட் ஒன்லி பிகாஸ் இட் இஸ் சோலார் பேஸ்டு, பிகாஸ் இட் இஸ் நான் ஸ்டிக்கி அண்ட் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஷெல்ஃப் டைம், ஐ மீன் யோர் லைஃப் டைம் அப்படின்னு ஒரு 3 இதை வச்சுட்டு தான் இதை பண்ணோம். See, the shelf time one, and it is solar based one, and it is non-sticky for everyone to use. ஸோ யூஸபிளாக ஒன்று கொண்டு வரணும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு இருந்தால் தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முடியும். நான் ஒரு ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் திஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் பீன் நிறைய ஆயில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும். அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஆயில் அப்படின்னா ஆயிலியாக இருக்கும். பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, எல்லாரும் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும், பண்ணாதான் நல்லது அப்படின்னு. நல்லதுன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கிறது பாய்ஸ் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. இப்போ பசங்கன்னு கேட்டாங்க இல்லையா, ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஈவன் கேர்ள்ஸ், டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை மாதிரி இருக்கிறவங்களும் தடவி, see, the whole family should use. அது ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து அதை ப்ராக்டிஸ் வரணும். மறுபடியும் எப்படி நம்ம ஒரு 2-3 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி டெய்லி எண்ணெய் இல்லாமல் சீப்பு தொட மாட்டோம், அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன் வரணும், திருப்பியும் வரணுங்கிறது தான் இந்த சிட்டு ஹேர் ஆயிலோட மெயின் இதுவே. These are all the things which I was focusing. ஒன்று வந்து நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும், இன்னொன்று வந்து இட் ஷுட் சர்வ் த பர்பஸ் ஆஃப் க்ரோயிங், அதெல்லாம் இருக்கணும். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஷெல்ஃப் டைம் அண்ட் இட் இஸ் சோலார் பேஸ்ட். அந்த சோலார் பேஸ்ட் வரும்போது விட்டமின் டி அந்த ஆயிலோட போகிறது இல்லையா. நீங்கள் டெய்லி அப்ளை பண்ணுங்கள், அந்த ஆயில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால
தலையில இருக்கிறதுனால நம்மளோட சிஸ்டம்லயே கொஞ்சம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். Yeah, vitamin D can come only from fortified oil. There is no food source which is a source of vitamin D. Only oil, we fortify it with vitamin D, only then you can get the vitamin D. Otherwise, you don't get the vitamin D. Or you have to expose your skin from 11 to 2:30 for 15 minutes, only your arms to stand in that quarter while, only then you will get the vitamin D. So this is another shortcut method, and vitamin D has lot of roles in metabolic health. You call it cancer, you call it diabetes, there are a lot of other roles with reference to vitamin D, and it's a fat soluble vitamin. So you need oil for the vitamin D to behave like a vehicle. The vehicle is the oil. Otherwise, the vitamin D will not be available. So vitamin D has a lot of benefits, but I'm not sure how the absorption. Usually, I do not know if you are aware that children, avanga எண்ணெயை தடவி, they will expose them to sunlight. So this is a similar sort of a concept what ma'am is trying to say. I also want to understand, ma'am, will this help also dandruff? Yeah, that's Okay. what. The main issue is dandruff. So it helps in dandruff. Dandruff எப்படி ஹெல்ப் பண்றதுன்னா, you start applying daily. அப்பவே வந்து இது You see the difference. so you get relief out of dandruff by applying it and washing it twice a week, using it liberally. Using it liberally. So need not apply it overnight and wash it, shampoo it in the morning. So this is You can apply non-greasy. daily on ஒரு small level. Actually 2-3 drops apply பண்ணி. அவ்வளவுதானா? Boys தான் சொல்றேன். Okay. For For young girls and all of us, we can use it liberally the way we use the regular coconut oil. How much ever oil you want, you can use. But use பண்ணாத இருக்கவங்களுக்கு drops Okay, at least minimal use பண்ணினா, then they will definitely have, see, the longevity, they keep on using it, you will definitely have the benefit of solar. நிச்சயமா இருக்கும். இத தலையில, see, massaging oil massage பண்ணிக்கும்போது எத்தனை எஃபெக்ட் இருக்கு, but this oil can give the best effect because it is solar based. அதுதான். And அத்தனை oil apply பண்ணி wash பண்ணினாலும் you will not look sticky or you will not look oily. That is the one, that is the real benefit, I mean reason why I have been saying that it is unique. அந்த எண்ணெய் பசையும் இல்லாத எண்ணெயோட எஃபெக்டும் இருந்து சோலார் பேஸ்டும் இருக்கிறதுனால this will be user friendly. மெயினா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு இருந்தால் தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. that is what I was focusing when I was starting this. இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அதை தான் முதல்ல நினைச்சேன். கொடுத்தா யூஸ் பண்ணணும், அதை அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. So you will be given one sample bottle today. I need feedback also for this. யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு you can even WhatsApp பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். So that I can improvise myself if at all, if it has to be improved. Madam, I just want to ask about... See, actually we are doing only online. வேற எதுலையும் பண்றதில்ல. But I have more plans for this one product for marketing. See, after launching, I am going to do that. அதை எப்படி மார்க்கெட்டில் கொண்டு வருதுங்கிறது. See, as you say, இது எப்படி கிடைக்குங்கிறது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா. பட் ஆன்லைனில் அமேசான் அண்ட் ஆன்லைன் இட் இஸ் தேர். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், we are going to have the marketing session and all after the launching of this. See, I just want to launch this product first and with all you, and then do about marketing. Thank you. Thank you so much for that question, sir. Definitely online marketing is the most powerful. As I understand, there are a lot of youngsters who do this only on Amazon and Flipkart and things like that. So I'm sure this is going to be a big hit. Maybe more of her videos on that herbal hair oil usage, applying it on the scalp or on the full part of the hair will, take her oil in a great way to all the public. Any more questions? If you have been a diabetic for more than 5 years, I cannot talk of reversal of diabetes or remission of diabetes. But we can control diabetes very well with diet. If it does not get controlled with diet, only then one thinks of anti-diabetic medications. After taking antibiotic also, it's Anti-diabetic. That means there is something wrong in your medication which you are taking, which is not ideal for your blood sugar control, or there is a problem in your diet. And health is incomplete without physical activity, yoga, meditation, sleeping on time, eating on time.
All these things also are part of beauty. But with reference to diabetes also, yoga, meditation, diet, physical activity, going stress-free, all this play hand in hand. It's not only diet or only medicine. Even stress, if you are stressed today, tomorrow morning your fasting blood glucose will be raised. So everything has to be tackled, whoever is treating you, madam. You can't reverse it. You can reverse it if you are a diabetic for 5 years. It has to come down after taking insulin and all, but it's not coming See, down. if you are not taking the insulin the right time and you're not eating the meal according to the profile of the insulin action, insulin has an action, duration, and onset of action. Suppose you're taking a short acting insulin, you have to wait for half an hour. You're taking an ultra lente, you can take it within 5 minutes. Where you're putting the injection, if there is a place which is not paining at all when you're putting the injection, if that is the place which you're choosing on day-to-day basis, the insulin is not going to work. So there are so many nuances to insulin, diet, medication. Suppose you're taking alpha glucosidase inhibitor or an acarbose, you have to take it with the first bite of your meal. So I do not know what medications you're taking and insulin. I'll be able to help you better probably if you spend some time with me. So thank you one and all for posing your valuable questions to both the dietitian, nutritionist and our beautician ma'am.